Like what is NN? NN means neural network, guys. I can write full form. Sorry, neural. Sorry, neural network. So this is today topics. Like you know that, guys. So neural network means it is part of the machine learning algorithm. It's inspired by human brain. Understood? So they are composed of interconnected nodes called neurons. Okay, here some nodes are there, guys. So వాటిని మనం ఏమంటామంటే న్యూరాన్స్ అంటాం. That neuron has processing to information. Okay, these neurons are organized into layers. We have some three types of layers, guys, like input layer, hidden layer, and output layer. Okay, each neuron receive inputs from previous layer, processing to sending output output to next layer, guys. Okay, I just explain. Okay, so first of all I just creating like one neural network. Okay, so that means we have three types of layers. First of all, I just wait. I just give brief review for neural network. After that, we going to layers. Like neural networks break to layers. Okay. So neural network is the machine learning algorithm. It's inspired by human brain. Okay. There are some composed of interconnected nodes or call it neurons that process that is processed to information. అంటే that meaning, so like neural networks means that is ఒక human brain, guys. ఓకే, సో ఈ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ ఏం చేస్తుందంటే సమ్ నోట్స్ ని ఇంటర్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుందండి. ఓకే, నోట్స్ మీన్స్ న్యూరాన్స్. ఓకే, సో నోట్స్ మీన్స్ న్యూరాన్స్. సో సమ్ న్యూరాన్స్ తో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఈ న్యూరాన్స్ ఏం చేస్తే సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని ప్రాసెస్ చేస్తాయి. Okay, so overall, so this is like definition. After that, like these neurons are organized into some layers. Okay, you have some three layers, guys. One is input layer, second one is hidden layer, third one is output layer. Okay, each neuron receive. Neuron means nodes, guys. Node. Okay, you can find this point. Neuron means node. Okay, each neuron receive one input from the previous layer. ఓకే, సో ఎవ్రీ నోట్ కి సమ్ డేటా అనేది ఇన్పుట్స్ లేయర్స్ నుంచి లైక్ ఇన్పుట్స్ లేయర్స్ నుంచి మనకు డేటా అనేది ప్రాసెస్ అవుతుందండి. ఆఫ్టర్ దట్ ద డేటా హ్యాస్ సెండెడ్ టు అవుట్పుట్ లేయర్. ఓకే, సో దిస్ ఆర్ లైక్ న్యూరల్ నెట్వర్క్, గైస్. సో సింపుల్ వేలో మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకుంటే, ఓకే, ఇట్ ఈస్ ద లైక్ సో ఇట్ ఈస్ machine learning. It is type of machine learning algorithm. It's inspired by the human brain. They are composed of interconnected nodes. Is called neurons. So that in this neuron has processing to some information. Okay, these neurons are organized into some layers. Okay, and each neuron receives some inputs from the previous layer. That layer has processing to send outputs layer. That is the next layer, guys. Okay, so this is neural network. So I just write some like neural network here. Like this is first one. I just taken like this one is like this a node one. So I just write after one. I just stating like this is after one. I just taken this is this is we just go to I just taken three. I just go to taken one more. First of all, I just line that nodes here, guys. Okay. Okay. Here I just creating one neural network related. Okay.
So this is I just creating some nodes. Like I just adjust the all nodes. Yeah, that's fine. Yeah, that's fine. So after that, I go to taken one more nodes here, and this is one more. I just arrange this. I go to taken one more things. I just give some space here. We can connect the neurons like something. Okay, neural interconnections. I just write some taken one node here. After that, I taken one more node. Okay. After that, I just taken one more thing. Wait, I just delete this. Just go to here. I can paste. Here I can paste one more node. Okay. So I just taken some notes, guys. Okay. So here I just do dividing. Like this is one layer. Okay. So this is one layer. Okay. So you can see. So first one is like input layer. That is the inner layer, guys. Inner layer. So input layers అంటారు. Some people like a inner layer అని కూడా అంటారండి. Okay, this is the inner layer. Okay. Second one is hidden layer. This is hidden layer. And next one is outer layer. That is the output layer, guys. Okay. So we have three layers. Already I have explained it. Okay. So in this layer we can connect some neurons like I just taken one minute. Yeah, this one is better, I think. I just connected this one. After that, I just connected this one. After that, this one, I just connected this one. I just connected. Okay, multiple ways. So I just connected this one. I just connected this one. I just connected this one. Neural, you know that we have interconnections. Okay, multiple interconnections are there. Okay, so that's fine. I just connected this one. Okay, these are interconnections, guys. Okay, clumsy type ఉంటాయండి. Okay, so I just connected this one also. Just right lines. So first of all, this is the inner layer. After that is the hidden layer. So we just give two outputs entire data. Like this is first one. So I just give this one. I just give this connected layer. I just connected this one. Okay, I just connected this one. I just connected this one. I just go to connected this one. I just go to connected this one. Okay, we can see. Okay, so this is the this is the x1. You can see this is the x1 అనుకోండి. Okay, so this is x1 అనుకోండి మీ మైండ్ లో. This is x2, this is x3, this is x4. Okay, so we have some inputs. This input has going to hidden layer. Understood, guys? అర్థమవుతుందండి? So I just explaining what the meaning input layer and the hidden layer and like after that output layer. Okay, so ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది మళ్ళీ మనకు ఇక్కడ వస్తుందండి మల్టిపుల్ లేయర్ లైక్ అక్కడ కూడా వస్తుంది సేమ్ కాన్సెప్ట్ సేమ్ ఫంక్షనాలిటీ అక్కడ వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఏం చేయడం జస్ట్ ఒక 2-3 లైన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం మీకు న్యూరల్ నెట్వర్క్ గురించి. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ దట్ వీ గోయింగ్ టు లైక్ డిస్కస్ like multiple layers. Okay, you can see here like the input layer means this is the inner layer.
Okay, it is receive some raw data as an input. We are collecting some raw data. That raw data we have connected to this in layer. In layer means input layer. Okay, after that hidden layer, guys. So in this layer has process to input data to extract the relevant features. సో మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్ డేటాని ఏం చేస్తుందంటే రిలవెంట్ ఫ్యూచర్స్ గా క్రియేట్ చేస్తుందండి. లైక్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తుంది, ఎక్స్ట్రాక్ట్ రిలవెంట్ ఫ్యూచర్స్ డేటా. Like this in this layer has process to input data and extract relevant future data. Okay, after that we going to outer layer. Outer layer means output data, guys. Okay, output data. సో ఈ లేయర్ ఏం చేస్తుందంటే లైక్ ఇక్కడ లైక్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అయిన రిలవెంట్ ఫ్యూచర్ డేటాని ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే లైక్ ప్రిడిక్ట్ చేసి సమ్ అవుట్పుట్ ని ఇస్తుంది మనకు. లైక్ యు నో దట్ యాక్చువల్గా మన డేటా సైడ్ చెప్పుకోవాలంటే ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద డేటా like load that data. After that data cleaning, after that data prediction, we get the some output. Similar way you can see neural network. First one is we taken some raw data to, after going to hidden layer. Hidden layer has processing to input data to extract the relevant future data. After that going to out layer. Out layer means output data. That layer has give to like prediction data for output. Okay, prediction or classification data, whatever data. Okay, this is like breakthrough of the neural network work, guys. Okay, ఈ వేలో మనకు న్యూరల్ నెట్వర్క్ అనేది వర్క్ అవుతుందండి. డెఫినెట్లీ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ 3 layers: ఇన్పుట్ లేయర్, హిడెన్ లేయర్ అండ్ అవుట్పుట్ లేయర్. ఓకే, ఇన్పుట్ లేయర్ వి టేకెన్ రిసీవ్ సమ్ రా డేటా, అండ్ హిడెన్ లేయర్ లో మనం ఏం చేస్తాం, దట్ ఇన్పుట్ డేటా మనం ఏం చేస్తాం, ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి రిలవెంట్ డేటాగా క్రియేట్ చేస్తాం. After that like output layer means it's predicting this is final output. It's give that output is predicting data or classification data, whatever data it's giving. Okay, this is like neural network, guys. Okay, understood, guys? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes. సో ఏదైనా ఒక మోడల్ మనం తీసుకున్నామంటే అండి, ఒక న్యూరల్ నెట్వర్క్ మోడల్లో మనకి సిఎన్ఎన్ ఉంది ఎస్పెషల్లీ, like a convolutional neural network. So that is the one algorithm. Algorithm ఏం చేస్తుందంటే రికగ్నైజ్ చేస్తుంది సమ్ వర్డ్స్ కానీ లైక్ డిజిట్స్ కానీ ఆ ఇమేజెస్ కానీ సంథింగ్ రికగ్నైజ్ చేసి ఒక అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. ఓకే, సో ఈ డేటాను మనం లైక్ ఒక అవుట్పుట్ లా టేకెన్ చేయాలంటే కంపల్సరీ మన డేటాని ఏంటంటే ట్రైన్ చేయాల్సింది. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ యూ టేకెన్ ద డేటా టేకెన్ చేసిన దట్ రా డేటా టేకెన్ చేసిన డేటా మనం ఏం చేస్తాం, డేటా ప్రిపరేషన్ చేస్తాం. ఆఫ్టర్ వి గోయింగ్ టు నెట్వర్క్ ఆర్కిటెక్చర్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ లేయర్స్ మీద ఫామ్ అవుతుంది. దిస్ ఒక స్మాల్ ఆర్కిటెక్చర్ గైడ్. ఓకే, ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్. ఆఫ్టర్ దట్ వి గోయింగ్ టు లైక్ ప్రొపగేషన్ ఏం జరుగుతుంది, క్యాలిక్యులేట్ జరుగుతుంది అవుట్పుట్ గురించి. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ వి గెట్ సమ్ లైక్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ప్రొపగేషన్ లో 2 types ఉంటాయండి, ఫార్వర్డ్ ప్రొపగేషన్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ ప్రొపగేషన్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, బ్యాక్వర్డ్ ప్రొపగేషన్ లో ఏం జరుగుతుందంటే ఇన్పుట్ డేటా ఏం చేస్తుంది, క్యాలిక్యులేట్ చేసి సమ్ అవుట్పుట్ లేయర్స్ గా డివైడ్ చేస్తుంది. బ్యాక్వర్డ్ ప్రొపగేషన్ ఉంటుందండి. బ్యాక్ ప్రొపగేషన్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే సమ్ ఎర్రర్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేసి మనకు ఒక సమ్ వెయిటేజ్ ఇస్తుందండి, అక్యురెన్సీ ని ఎలా ఇంప్రూవ్ చేయాలి, సమ్ డేటా అనేది మనకు రిపోర్ట్ అనేది జనరేట్ చేసి ఇస్తుందండి. తర్వాత వెయిట్ అప్డేట్ అంటే ఏం లేదండి, న్యూరల్స్ బేస్ చేసుకొని ఆ వచ్చిన ఎర్రర్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ రిపీట్ అనేది ఏం జరుగుతుందంటే ఇది ఒక సర్కిల్ ఫామ్ లో మనకు రిపీట్ అయ్యి లైక్ అక్యురెన్సీని పెంచేదానికి ఒక సమ్ రిపోర్ట్ ని క్రియేట్ చేసి ఒక అవుట్పుట్ ని ఇస్తుంది మనకు. ఓకే, దిస్ ఈస్ లైక్ ట్రైనింగ్ ద సమ్ న్యూరల్ నెట్వర్క్. అండర్స్టూడ్, గైస్? సో ఒక న్యూరల్ నెట్వర్క్ మనం ట్రైన్ చేయాలంటే వీఆర్ ఫాలోయింగ్ 5 to 6 steps: డేటా ప్రిపరేషన్, న్యూరల్ like network architecture, forward propagation and backward back propagation, and fifth one is wait update, last one is repeat. We are following these 5 concepts for training the some neural network. Okay, so this is basic structure of the neural network, guys, especially. Okay, here we taken on input layer and hidden layer and output layer. Okay, hidden layer we give the some raw data. Hidden layer has going to process, extract the relevant features. Outer means output data. Like output data means predicting data or classification data. That's enough.
So this is a neural network, guys. After that, we going to discuss like 1 minute. I just go to yeah like multi like perceptron on multi-layer perceptron, guys. So these both are same. Okay. So multi-layer perceptrons మనం ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాము. ఓకే, వి గోయింగ్ టు రీచెక్ దట్ వన్. ఓకే, సో దీంట్లోనే అండి మనకు లేయర్స్ అని వచ్చేది కూడా మల్టీ లేయర్ పర్సెప్ట్రాన్స్, గైస్. దిస్ ద కాన్సెప్ట్. ఓకే గైస్, ఇది మీకు అర్థమైంది కదండి, న్యూరల్ నెట్వర్క్. హలో గైస్, ఐ జస్ట్ ఆస్కింగ్ మల్టీ మల్టీ లేయర్ perceptrons. సో గైస్, ఇదేం లేదండి. సో ఇది పార్ట్ ఆఫ్ ద న్యూరల్ నెట్వర్క్. సో ఇక్కడ మనం యూజ్ చేస్తాం కదా, ఇన్నర్ లేయర్ అండ్ హిడెన్ లేయర్, అవుట్పుట్ లేయర్. ఈ కాన్సెప్ట్ ని మనం లైక్ బ్రీఫ్ గా లైక్ ఇంప్లిమెంట్ బ్రీఫ్ గా మనం తెలుసుకోవాలంటే గోయింగ్ టు మల్టీ లేయర్ పర్సెప్ట్రాన్స్. ఓకే, సో వీటి గురించి ప్రాపర్ గా మనం ఇక్కడే తెలుసుకుంటామండి. న్యూరల్ నెట్వర్క్ అంటే వి కనెక్టింగ్ ద సమ్ నోడ్స్ అవుట్. సో సమ్ నోడ్స్ we give some input, that input to we get the some output, that is a neural network. Okay, here we are fully discussing like okay, this concept. అర్థం కాదు అడగండి, ఓకేనా? నేను ఫ్లోలో చెప్పుకుంటే వెళ్తున్నాను. we didn't understand, please ask me you have any questions. ఓకే, సో మల్టీ లేయర్ పర్సెప్ట్రాన్స్, గైస్. సో ఇక్కడ మనం చెక్ చేయాలనుకుంటే వాట్ మీన్స్ లైక్ ఇట్ ఈస్ టైప్ ఆఫ్ ఫీడ్ ఫార్వర్డ్ న్యూరల్ నెట్వర్క్, గైస్. ఓకే, it is type of feed forward neural network. It consisting of fully connected neurons with a non-linear kind of activation functions. Okay, it is widely used various fields like image recognition, natural language processing, speech recognition, etc., etc., guys. Okay, understood. So their flexibility is it is flexibility, guys. Okay, exactly చెప్పాలంటే it is I just repeat. Okay, multi-layer perceptrons is a type of feed-forward neural network consisting of a fully connected neurons with a non-linear kind of activation function, guys. It is widely used like various fields: image recognition, natural language processing, speech recognition, and object detection. Whatever things we are going to use these layers. Okay, we go to discuss. There are three types of layers, guys. First one is input layer, and second one is hidden layer, third one is output layer. Already we are discussing. One more thing here added, that is the weight. Here we are calculating the weight of the neurons. Okay, that neurons we can give that like to give some output, guys. Okay, so I just will explain what is the input layer. Like it consists of a nodes. Nodes are like neurons. You can see this is nodes or neurons or whatever things. Okay, for example, I just taken this is, so we can call node or nodes or neurons, guys. Okay, so it consists of nodes or neurons that receive the initial input data. Okay, each neuron represents a future or dimension of the input data. అంటే ఏం లేదండి, సో ఎవ్రీ న్యూరాన్ ఏం చేస్తుందంటే ఒక ఇన్పుట్ డేటాని రిసీవ్ చేసుకుందండి. రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు డైమెన్షన్ గా అయినా చేస్తుంది, ఆర్ ఒక ఫ్యూచర్ లాగైనా దాన్ని లైక్ ఇంప్లిమెంట్ చేసి అంటే ప్రెజెంట్ చేసి చూపిస్తుందండి.
Okay, some input data ni. Okay, so here the number of neurons in input layer it determined by dimensionality of the input data. అంటే ఏం లేదండి, లైక్ సమ్ ఇన్పుట్ డేటా ఉంటుంది, దాన్ని మనం ఏం చేస్తాం, లేయర్స్ గా లైక్ ప్రెజెంట్ చేసి, ఓకే, ఒక డైమెన్షనల్ లేయర్ లాగా మనం ప్రెజెంట్ చేసి ఇన్పుట్ లేయర్ లో మనము లైక్ ప్రాసెస్ చేస్తామండి. ఓకే, దిస్ ద ఇన్పుట్ లేయర్. I just repeat for once again input layer. It is consists of a nodes or neurons that receive a initial input data. Each neuron represents a future or dimension of the data. ఓకే, ఫ్యూచర్ గైనా మనకు రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, ఆర్ వన్ డైమెన్షన్ లాగైనా రిప్రజెంట్ చేస్తుందండి. ఓకే, సో ద నంబర్ ఆఫ్ న్యూరన్స్ in the input layer is determined by dimensionality of our data. You can see. So we taken the every node or every neuron, the data has represented only dimensionality. Okay, so this is one dimensionality. Okay, this is the input layer, guys. After that we going to this is like hidden layer. Okay, hidden layer and ఏం లేదండి, it's between input and output layers. They can more and exactly చెప్పాలంటే between the input data like output data layers, it can be one or more layer of neurons. Understood? అంటే ఏం లేదండి, ఇన్పుట్ డేటా అండ్ అవుట్పుట్ డేటాని లైక్ బేస్ చేసుకొని హిడెన్ లేయర్ ఏం జరుగుతుందంటే, సో వన్ ఆర్ మోర్ న్యూరాన్స్ ఆర్ నోడ్స్ అనేది ఇక్కడ రిప్రజెంట్ అవుతాయండి. ఓకే, ఈచ్ న్యూరాన్ ఈజ్ హిడెన్ లేయర్ రిసీవ్ ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ ఆల్ న్యూరాన్స్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ లేయర్, గైస్. దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఉన్న ఎవ్రీ న్యూరాన్ లైక్ ఇన్పుట్స్ ఈ నోట్స్ ఆర్ న్యూరాన్స్. ఓకే, సో ఇక్కడికి డేటా ఎక్కడి నుంచి రిసీవ్ అవుతుందంటే ఇన్పుట్ లేయర్ నుంచి మనకు డేటా అనేది రిసీవ్ అవుతుందండి. ఇన్పుట్ లేయర్ ఆర్ ప్రీవియస్ లేయర్స్ నుంచి మనకు డేటా అనేది రిసీవ్ అవుతుందండి ఇక్కడికి. Okay, it's processed to output that this neuron has processed to output that passed to next layer. ఓకే, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ వచ్చిన న్యూరాన్స్ అండ్ నోట్స్ ని బేస్ చేసుకొని డేటాని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి సమ్ రిలవెంట్ ఫ్యూచర్ ని క్రియేట్ చేస్తుందండి. ఫ్యూచర్ కానీ ఆ డైమెన్షన్స్ కానీ క్రియేట్ చేసి ఆ డేటా మనకి ఏం చేస్తుందంటే నెక్స్ట్ లేయర్ కి సెండ్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ లేయర్. ఓకే, అండర్స్టూడ్? హిడెన్ లేయర్ అంటే ఏం లేదండి, ఓకే, ఇన్పుట్ లేయర్ నుంచి వచ్చిన డేటాని ఇక్కడ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి ఆ డేటాని ఏం చేస్తుందంటే ఒక రెలవెంట్ ఫ్యూచర్ ఆర్ డైమెన్షన్స్ గా క్రియేట్ చేసి ఆ డేటాని మళ్ళీ ఏం చేసి అవుట్పుట్ లేయర్ కి సెండ్ చేస్తుందండి. ఓకే, we just go to discuss output layers. This is the output layer, guys. This is output layer. Output layer means output layer. Okay, so it is the consists of final output of the network. Okay, so the neurons this is the final output, guys. We getting like predicting data or classification data. Whatever data we getting here, output data. Okay, this is the like output layer, guys. Okay, understood, guys? Hello. Yes, sir. అర్థమైందండి? మీకు డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇక్కడ? ఏం లేదండి, మీకు ఒకే పాయింట్ మైండ్ లో ఉండాలండి. ఓకే, లైక్ న్యూరల్ నెట్వర్క్ అంటే డెఫినెట్లీ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ 3 layers. Okay, first one is input layer and hidden layer and output layer. Okay, here we take an input layer means raw data. The raw data has sent it to hidden layer. Hidden layer has going to extract that data, the data to creating relevant future or dimension data. The data to send it to output layer. The data means predicting data or classification data we getting here. Like, okay, this is like multi-layer perceptrons. Okay, understood, guys? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, so next we going to like CNN, guys. Like CNN, convolutional neural network. Okay, so anybody, do you know your convolutional neural network? No, sir. You don't know? Image processing. Image processing, that's enough. Okay,
not an issue. I just explain, guys. Okay. Mm, like okay. So I just remove this. I can add CNN, guys. So CNN means neural network. Sorry, sorry, convolutional neural networks, guys. Okay, CNN means. Okay, I just remove this. So I just explain what is the neural network, like convolutional neural network. Okay, so it is like it is part of the deep learning algorithm, guys. Okay, it is part of the deep learning algorithm. The convolutional neural network has been one of the most influential innovation in the field of the computer vision. So it is the one innovation in the computer vision, guys, especially. So here we are going to detecting some image classification, object detection and segmentation, face recognition, or self-driving cars, CNN based vision systems, crystal structures, whatever things. We are detecting some computer vision related, detecting some items. Okay, that's why that's why you're calling, like, neural network, convolutional neural network has been one of the like influential innovation in the field of the computer vision. Okay, it performed a lot of better than traditional computer vision, guys. Okay, traditional vision means like manual గా detect చేయడం అండి, whatever things. ఓకే, సో ట్రెడిషనల్ మీన్స్ లైక్ మాన్యువల్ గా డిటెక్ట్ చేసేదాన్ని ట్రెడిషనల్ కంప్యూటర్ విజన్ అంటారండి. సో ఈ పర్ఫార్మ్ ఏ లాట్ ఆఫ్ బెటర్ దాన్ ట్రెడిషనల్ కంప్యూటర్ విజన్ అండ్ it have produced to state of the art result. Okay, this is the main point, state of the art result. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే అండి, ఈ కంప్యూటర్ విజన్ లో ఎస్పెషల్లీ సిఎన్ఎన్, సో ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ కానీ ఆ ఇమేజ్ కానీ క్లాసిఫై చేసారు, ఆ డిటెక్ట్ చేశారు, దానికి ప్రాపర్ వేలో మనకు 80 to 90 అక్యురెన్స్ తో డిటెక్ట్ చేసి చూపిస్తుందండి వాట్ ఎవర్ థింగ్స్. ఓకే, దిస్ ఈస్ CNN means this is the one algorithm part of the deep learning, guys. Okay, this neural network has been proven to successful in many different real-time case studies, guys. Like image classification, already I explained, image classification and object detection, segmentation, face recognition, and self-driving cars based on CNN, and classification of crystal structures using CNN, etc etc, guys. సో ఎక్కువ వీటి మీద ఈ CNN అల్గారిథం అనేది యూస్ చేస్తామండి మనం. ఓకే, అండర్స్టూడ్, గైస్? హలో. Yeah, sir. ఓకే, సో ఇక్కడ వరకు మీకు అర్థమైందండి CNN అంటే ఎంత. సో ఇది CNN ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఐ జస్ట్ గివ్ సమ్ స్మాల్ డెమో హియర్. సో దిస్ ఈస్ లైక్ ఇన్పుట్ డేటా. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ వీ హ్యావ్ సమ్ ఫ్యూచర్స్, మ్యాపింగ్ ఫ్యూచర్స్ అనేది ఉంటుందండి ఈ అల్గారిథంలో. అంటే డిపెండ్ ఆన్ లైక్ శాంపుల్స్, ఇమేజ్ శాంపుల్స్. Okay, after that we going to like f maps, like for 1 minute I just, yeah, this one, sorry, so this one is better. I just give some mapping, some maps here. I just creating here convention maps, like this is convention maps. So this is the conventions maps. After that we getting like output output maps, like మీకు ఒక ప్రాపర్ ఐడియా రావాలంటే 1 minute, I just adjust this, sorry, I just adjust this. So this is the future maps, guys.
ఈ ఫ్యూచర్ మ్యాప్ అనేది టూ మ్యాప్స్ లా డివైడ్ అవుతుందండి. దట్ ఈస్ ద ఎఫ్ మ్యాప్స్. ఓకే, సో I just creating this that one, yeah, simple way I just creating here. Yeah, just take it. Just creating mappings here. So this is mapping F maps. Here also same. So two maps గా ఉంటాయండి. Okay, I just increase this size. Okay, after that we getting some output data. So I just creating that one. Mm, So this is output data. Just to give guys. So this is output data. Mm, So this is output data. Okay. So I just connect these layers here. Okay. So like this is input. We just connecting here. Okay, this is the input data, guys. Okay. So like this is the input. This is input data. Okay. After that we going to, so this is we connected. Okay, that is convolutions. I just mentioning here. Like convolutions. Just go to increase this size also. This is a convolution like connection. Okay. So after that we going to, so this is futures. Okay, this is the future map, guys. Okay, future map. Yes, sir. That means we have expecting, right? Yes, yes, exactly. This is the future maps. So convolution means Yeah, tell me. convolution means, sir. What that means. అర్థం కాలేదండి సరే. అదేనండి కన్వల్యూషన్ సి అని నేను మెన్షన్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. ఓకే, దిస్ Yeah, సి yeah, అని okay, okay. ఫుల్ ఫామ్ లేదు నేను. ఓకేనా, Okay, okay. సో జస్ట్ రిమూవ్ దిస్. నెక్స్ట్ ఐ కెన్ యాడ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఐ కనెక్టెడ్ ఇన్పుట్ డేటా ఫర్ ఫ్యూచర్ మ్యాప్స్. ఇన్ దిస్ future map has going to dividing the some like sub maps. Okay, so I just connected this here, and then I just connected this here. After that, okay, after that I just connected to the sub maps, whatever things. I just connected here. Okay, so after that I go to give output layers I creating here. Like this is output layer. I just connected our convolution CNN. So after that we get some output. Okay, that output means, yeah, this is output, guys. We get it out output.
This is output. Okay, so I just explaining briefly. Okay, for example, so this is the input data. After that, we go to attach the future maps. That future map has divided into some sub maps. This is the F map. This is the F map, guys. Okay, here this F map has going to split into converted like fully like was సారీ సో ఈ సబ్ మ్యాప్స్ అనేది వెళ్ళి ఒక ఫుల్లీగా ఒక అవుట్పుట్ డేటాని క్రియేట్ చేస్తుందండి దట్ ఈస్ దిస్ ద మెయిన్ డేటా లైక్ ఓకే సో దిస్ ద ఇన్పుట్ డేటా దిస్ ఇన్పుట్ డేటా హ్యాస్ గోయింగ్ టు ఫ్యూచర్ మ్యాప్ హ్యాస్ గోయింగ్ టు డివైడెడ్ టూ మ్యాప్స్ టూ సబ్ మ్యాప్స్ okay they are verifying the some data like training or testing whatever things they are going to taking after that we getting some output data this is the predicting data guys. Okay, predicting data or classification data. Okay, understood. Yes, sir. This is the CNN guys. Is following. In other, for example, you can give some image. Imagine you have some humans. Okay, it's going to CNN like future maps. In future maps have there like some algorithm, CNN algorithm. That algorithm has going to dividing that images in images. Okay, two sub images. That images has finding to some person. So that some persons that are going to give output data. Okay, so finding some person is predicting person data like that is the output. Understood? Hello. Yeah, sir. Yes, sir. Yes, sir. ఏం లేదండి మనం ఒక ఇమేజ్ ఒక పర్సన్ డిటెక్షన్ అనుకుంటే ఆబ్జెక్ట్ డిటెక్షన్ ఒక ఇమేజ్ ఇచ్చామండి ఆ ఇమేజ్ లో మనకు ఆ పర్సన్ డేటా ఉంది టీవీ ఒకటి ఉంది ఒక మొబైల్ ఉంది తన చేతిలో ల్యాప్టాప్ ఉంది అనుకోండి ఆ పర్సన్ ఒక పిక్ లో ఈ కన్వర్జేషన్ సిఎన్ఎన్ అలా ఏం చేస్తుందంటే ఆ డేటాని టూ సబ్ మ్యాప్స్ గా డివైడ్ చేస్తుందండి డివైడ్ చేసి దాంట్లోనే ఎలిమెంట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసింది ఫైండ్ అవుట్ చేసి ప్రిడిక్ట్ చేసి మనకు అవుట్పుట్ ఇస్తుంది అవుట్పుట్ ఇచ్చిన దాంట్లో సో దాంట్లో ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో అవుట్పుట్ డీటెయిల్స్ మొత్తం రిపోర్ట్ అనేది ఇక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది ఓకే ఈ సబ్ మ్యాప్స్ ఏం జరుగుతుందంటే ఉన్న సబ్ మ్యాప్స్ గా క్రియేట్ అయిన ఇమేజ్ లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ ని డిటెక్ట్ చేస్తుంది డిటెక్ట్ చేసి మనకు ఒక అవుట్పుట్ ఇస్తుందండి ఓకే దిస్ ద సిఎన్ఎన్ అండర్స్టూడ్ గైస్ హలో Yeah, sir. Yes, sir. Yeah, okay. So this is like neural network and multi-layers at the CNN guys. Okay. So you have any doubts, guys? These concepts? Anybody? No, sir. No, sir. Yeah. Actually, real time project chess and Yeah, yeah. ideas. Tomorrow we go to take in one task. Okay. After Yes, that, we yes. can understand what it is. Okay. Yes. Here also I'm mentioning task related image processing. Okay, I taken any one thing. Okay, like live cam play or any I can upload the input also. Whatever things I taken. Okay, image Yes, sir. processing task I taken. Image processing whatever task I taken related to deep learning. Okay, like multi-layer and CNN related. Okay. So tomorrow we are discussing task related. Okay. After that we can understand like what is the CNN, what is the like multi-layer perceptrons in deep learning related. Okay. You have any doubts Yes, sir. guys regarding this section? No, sir. No? You have any doubts? Please ask me, guys. No, sir.